So I'll read it again. So animal tissues, in acellular animals, only single cell performs all the metabolic and physiological activities. But in multicellular animals, due to complex body structure, so there is a need of many cells, okay, so which perform same function. A group of similar cells originated from same place of embryo, so and perform same function is called tissue. Study of tissues is called histology or microanatomy. Okay, so a tissue is made of cells and extracellular matrix. Tissue is not only simply cells but also contains extracellular matrix. We need this. Anyway, so the tissues are four types: epithelial cells, connective tissues, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. So in the physiology, we discussed, we completely covered very elaborately the muscular tissue. And also in the nervous coordination and many comparative anatomy. Okay, so anatomy of vertebrates, we have also covered whole nervous tissues. Okay, so just we should complete these two tissues. Okay, so ivanni manaku already cover ayini very elaborately. They have covered in this topic, in these notes. I just give their names and examples. ఓకే, సో ఫిజియాలజీలో దాదాపు మనకి ఏదన్నా మిస్ అయింది ఏదన్నా ఉంటే ఇక్కడ నేను కవర్ చేస్తాను అంతే. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ మస్కులర్ అండ్ నర్వస్. సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎపిథీలియల్ అండ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఆర్ వెరీ వెరీ important for the exam. Okay, let's see about the epithelial tissue. Okay, one more thing which we have already covered, which are part of the tissue are, so this thing. So here how the cells are connected with each other. So these are the answers. Okay, there will be tight junctions which we have already seen. Okay, in the cell biology, there are adherence or anchoring junctions. Okay, there are plaques containing desmosomes. Okay, ion exchanging gap junctions. Okay, some hemidesmosomes. Okay, so these are all, and here actin linked matrix junctions. Okay, which connect the cells with the extracellular matrix or basal membrane. Okay, anyway, the tissues are generally connected. The cells in the tissues are generally connected like this. So we have already discussed all these with the diagrams and proteins. So their elaborated structure I have explained. Tight junctions. Okay, so simply what we missed in that notes is this point. So tight junctions are the cell junctions which connects the outer layers of two membranes of adjacent cells. Okay, they generally prevent leakage of body fluids. Okay, so మీరు అక్కడ సెల్ బయాలజీ నోట్స్లో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ టాపిక్లో మీరు ఈ జంక్షన్స్ గురించి చూడండి. ఓకే, and then desmosomes also we have covered. So they are just like button or rivet like protein structures. So these are them. So these are also a kind of desmosomes, but here button like or rivet like structures, okay, that connects to plasma membranes. So okay, so intercellular gap is connected by, I have already explained this, Catherine చాలా సార్లు చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి, సైటోప్లాజమిక్ సైట్ హియర్ ఏ కెరాటిన్ ఆర్ డెస్మిన్. ఇది కవర్ కాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాశాను. కెరాటిన్ ఆర్ డెస్మిన్ మేడ్ protein, keratin or desmin protein made plaques.
వాటిని బటన్స్ అన్నాం మనం. ఓకే, సో లోపల వైపు సో ప్లేక్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. సో మధ్యలో క్యాథరీస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. రెండు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ గట్టిగా టైట్గా స్క్రూ టైట్ చేసినట్టుగా బిగించి పట్టి వస్తాయి అన్నమాట. సో ఎపిథీలియల్ సెల్స్ లో ఉండేటువంటి డెస్మోజోమ్స్ యొక్క ప్లేక్స్ దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ కెరాటిన్. ఓకే, కార్డియాక్ మజిల్ సెల్స్ లో ఉండేటువంటి డెస్మోజోమ్స్ దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ప్లేక్స్, దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ డెస్మిన్. అవి ఆ నోట్స్ లో అక్కడ మిస్ అయినాయి ఈ 2 పాయింట్స్, అవి ఇక్కడ రాశా అంతే. సో గ్యాప్ junctions are, they are nothing but the flower like structures. They are the pipes simply, okay, that helps the transport of you know uh, neurotransmitters or they are nothing but the ion transporters. Okay, so they are present in the cardiac cells and the neurons. Okay, electric ఆల్రెడీ ఇది వచ్చింది అక్కడ కూడా. ఇది 3 ప్లేస్లలో వచ్చింది, ఎలక్ట్రిక్ సినాప్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది గ్యాప్ జంక్షన్స్. ఇవి 3 కూడా చాలా ఎలాబొరేటెడ్ గా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు వేస్ట్ అవర్ టైం. ఓకే, సో ఏమన్నా మిస్ అయిన పాయింట్లు ఇక్కడ రాశాను అంతే. రైట్, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద సెల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. Right. So first tissue is epithelial tissue. Okay. So here epi means upon. Okay. On. So thelia means developing. So simply, so these tissues, they cover the free endings, outer surface. Okay. Outer surfaces of organs. Okay, internal surface, internal linings of visceral cavities of animals. Okay, epithelial cells అంటే ఏంటంటే అది either completely outside లేదా completely inside cavities. For example, you take skin, so పైన ఉండేది epithelial tissue. Okay, and you take any blood vessel or any ureter, okay, any duct you take. Okay, so the inner lining, సో ఒక డక్ట్ ఇలా ఉంది అంటే దాని యొక్క ఈవెన్ నెఫ్రాన్ ఇంటర్నల్ లైనింగ్ కూడా, ఈవెన్ ఇంటెస్టైన్ ఇన్నర్ లైనింగ్, ఇది క్యావిటీ. సో క్యావిటీని సో కవర్ చేస్తూ ఇంటర్నల్ గా ఉండేటువంటి టిష్యూ కూడా ఎపిథీలియల్ సెల్. ఓకే, ఒక ఆర్గాన్ అనేది ఇలా ఉంది అని అనుకుంటే, సో దాన్ని కవర్ చేస్తూ ఉండేటువంటి టిష్యూ కూడా అవుటర్ లేయర్ ఎప్పటికి కూడా మనకు ఎపిథీలియల్ టిష్యూనే ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో outer and internal cavity linings, they are made up of epithelial tissue. Okay, so they cover లేదా it covers the free endings, outer surface of organs, internal surfaces of visceral cavity of animals. Okay, simply the location, that is. And then epithelial cells are held together by strong connecting substances. ఓకే, సో గట్టి సిమెంట్ లా, అంటే సిమెంట్ అని చెప్పలేము, బట్ సో ఎ గ్లూ లైక్ సబ్స్టెన్స్, కైండ్ ఆఫ్ గ్లూ లైక్ సబ్స్టెన్స్. సో ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఇందాక మనం చూసినటువంటి ఆల్ దీస్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో హియర్ అండ్ దీస్. ఓకే, సో దే closely pack the cells. Epithelium may be formed. This is very, 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 very important.
So there are different kinds of, epithelia are there. Okay. So different kind of epithelia is produced from different kind of, embryonic primary germinal layer. This is very, very important. So there is a chance. So asking this kind of questions in the examinations. So which tissue is produced both from ectoderm, endoderm, and mesoderm are all the three primary germinal layers of the embryo and epithelial tissue. This is very, very important point. Okay. So don't forget this. I'll write completely. Ectoderm, endoderm, and mesoderm of the embryo. Okay. So this is a very important point. And then epithelium is present on a, this is also very, very important. Asalu, without basement membrane, there won't be an epithelial tissue. So for example, ఇప్పుడు మనకి ఒక ఎపిథీలియం అనేది ఇలా ఉంది అనుకుంటే ఇది వట్టిగానే ఉండదు. Okay, so this one is a basement membrane which is a double layer actually. రెండు లేయర్స్ తో సన్నగా ఉంటుంది, సింగిల్ లాగానే అనిపిస్తుంది మనకి. కానీ సో ఇవి ఎపిథీలియల్ లేయర్ సెల్స్ అనుకుంటే దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ features of epithelium. Okay, so it is partly secreted from the epithelial cells and partly from the dermis cells. దీని కింద డెర్మిస్ ఉంటుంది, బిలో ప్రెసెంట్ సెల్స్ దాని కింద ఉన్నటువంటి సెల్స్ నుంచి కొంత దీని నుంచి కొంత సీక్రెట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, దిస్ మెంబ్రేన్ హ్యాస్ టూ సబ్ మెంబ్రేన్స్. బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ కి టూ సబ్ మెంబ్రేన్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ఇగో ఇక్కడ ఇది బేసల్ లామినా అండ్ రెటిక్యులర్ లామినా అనే రెండు సబ్ మెంబ్రేన్స్ ఉన్నాయి. బేసల్ లామినా అంటే ఈ పైది అనమాట. సో ఇది ఈ రెండు లేయర్స్ లో పై వైపు ఉన్నదేమో బేసల్ లామినా. ఓకే, సో కింది వైపు ఉన్నదేమో డెర్మిస్ వైపు ఉన్నదేమో సో రెటిక్యులర్ లామినా. ఓకే, సో yeah, and one more important point, very, 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 very important point is regarding this epithelium is epithelium is avascular. What does it mean? Can anybody tell? What is avascular? No blood supply. Yeah, so there are, yeah, blood capillaries are not supplied. Okay, so vascular means blood capillaries. Okay, so there is no blood supply to epithelium. So then how it lives? Simply it absorbs the food material from the below or lower cells of the epithelium. Epithelium కింద ఏ సెల్స్ ఉంటే ఆ సెల్స్ నుంచి అది న్యూట్రియంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంతే. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ టిష్యూ, ఐ థింక్, avascular tissue in the body. Okay, so some epithelial cells free margins contain, మనందరికి తెలుసు, కొన్ని ఎపిథీలియల్ సెల్స్ కి వాటి ఫ్రీ మార్జిన్స్ కి ఏముంటాయి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఎపిథీలియల్ సెల్ అనుకుంటే కొన్నిటికి ఇట్లా ఉంటాయి. సో మనం వాటిని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తాం. ఎనీవే, సో దీస్ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ మనం మైక్రోవిల్లై అని అంటాం. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన చాలా సార్లు వచ్చింది. సో దే ఇంక్రీజ్ ఏరియా ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఇన్ ద digestive system and nephron also. Stereocilia. Stereo means without, immobile. Okay, immovable cilia like structures present in epididymis, inner ear cavities.
ఓకే. కొన్ని ఇట్లా అన్నమాట. అవి కదలవు. సో దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ సిలియర్. దే ఆర్ ది ఫైన్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఓకే. సో వాటిని మనం స్టీరియోసీలియా అని పిలుస్తుంటాం. దే ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ in various parts like epididymis, inner ear cavity. Okay, so that is these are the some important points or introduction regarding the epithelium. These are some cells. Okay, start a classification of different kinds of epithelia. So this is also some of the epithelial types of cells. Anyway, epithelial cells are of tissues are of two types. సింపుల్ ఎపిథీలియం, కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం. మనకు చూడగానే నేమ్ తో మనకు తెలిసిపోతుంది. సింపుల్ ఎపిథీలియం, కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ కైండ్, థర్డ్ కైండ్ ఆల్సో. Actually that is a kind of simple or a kind of compound. So anyway, that is the glandular epithelium. Glandular actually the features are both simple and compound type of features are present anyway, but that is peculiar, different. So now let's see simple epithelium. So just now we have seen various diagrams. ఇవన్నీ సింపుల్ ఎపిథీలియం. సో ఇందులో కామన్ ఫీచర్ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే సింగిల్ లేయర్ ఉంటే దాన్ని మనము సింపుల్ ఎపిథీలియం అని చెప్తాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఎపిథీలియం. సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ they are united, they are connected with each other by various connecting junctions. Okay, so that is called simple epithelium. So made of single layer. Okay, that covers body cavities like ducts and tubules. And this kind of epithelium helps in diffusion, absorption, okay, so filtering and secretion of substances. Okay, absorption ekkada, diffusion ekkada ante O2 CO2 diffusion, right? So blood capillaries ki and tissues ki, and absorption ekkada, and that is gastrointestinal tract or small intestine. Filtering ekkada, nephron lo. Okay, secretion ekkada, so a kind of glands like salivary gland. Okay, so anyway, so simple epithelium is again divided into three types. One is simple squamous epithelium. It is also known as pavement epithelium. You remember this. So the ఎట్లా ఉంటుందంటే జస్ట్ లైక్ టైల్స్ లాగా. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్, అంటే నేల మీద మనము ఫ్లోర్ కి ఏ రకంగానైతే టైల్స్ వేస్తామో ఆ రకంగా పల్సగా థిన్ గా ఒకటే లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇట్లా దే ఆర్ arranged like this. So lines, blood vessels and sacs of lungs. So they permits exchange of nutrients, waste and gases. So it is also known as pavement epithelium. Only one cell thickness layer. In this tiles like flat cells. Okay, pulse cells are present. So nucleus is ovoid nucleus in the middle లో ఉంటుంది. So example, endothelium of blood vessels, remember. Mesothelia of coelomic layers.
ఓకే. సో లైక్ ఏంటి అవి ప్లూరల్ లేయర్స్ దట్ కవర్స్ ది లంగ్స్. ఓకే, రెండు ఉంటాయి. ఓకే. సో దెన్ పెరికార్డియల్ లేయర్, టూ లేయర్స్ ఉంటాయి. అండ్ వాల్ ఆఫ్ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్. ఓకే, అది కూడా ఇన్నర్ అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఓకే, అల్వియోలై ఆఫ్ లంగ్స్, లంగ్స్ యొక్క అల్వియోలై కూడా అక్కడ ఫిజియాలజీలో మీరు ఒకసారి నోట్స్ తీసి చూస్తే అక్కడ సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియంతో ఫామ్ అయి ఉంటుందని రాశారు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సింపుల్ యునో స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. సో పేమెంట్ ఎపిథీలియం అని కూడా పిలుస్తాం దాన్ని. రైట్. దెన్ సింపుల్ క్యూబాయిడ్ ఎపిథీలియం. సో సింపుల్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే క్యూబ్ షేప్, అంటే ఇక డయాగ్రామ్ పెడతాను. యా, సో దెర్ విల్ బి సో బ్రెడ్త్, హైట్ అండ్ లెంత్. సో 3 మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఒక క్యూబ్ షేప్ ఉంటాయి. సో ఇట్లా ఇట్లా, సో పైకి. సో దట్ ఈస్ సింపుల్ క్యూబాయిడ్ సెల్. లైన్స్ కిడ్నీ ట్యూబ్యూల్స్ అండ్ గ్లాండ్స్, secretes, reabsorbs water and small molecules. సింపుల్ క్యూబాయిడ్ ఎపిథెలియం ఇందాక చూసాను. ఇది కూడా సింగిల్ లేయర్డ్ క్యూబ్ షేప్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి. సెల్స్ అనేటువంటివి సో క్యూబ్ షేప్ లో ఉంటాయి. సో న్యూక్లియస్ అనేది స్పెరికల్ న్యూక్లియస్. సో ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సెల్, ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవడం, ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సెల్ లో ఉంటుంది. సో ప్రెసెంట్ ఇన్ జెర్మినల్ ఎపిథీలియం. So what is germinal epithelium? So the ultimate membrane that divides, that which cells uh, divide repeatedly, ultimately to produce either ovum or sperm. So that is germinal epithelium, which is present in the outer linings, immediately outer lining, below the outer lining of a layer ఉంటుంది, దాని germinal epithelial layer అంటాం. Okay, so anyway, so here simple cuboid epithelium. So present in germinal epithelium, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule of nephron. Okay, so in PCT, the epithelium contains microvilli. So మనకు duodenum or small intestine కాకుండా, so the microvilli are also present in the PCT, proximal convoluted tubule, and distal convoluted tubule of nephron. ఓకే, సో ఎనీవే పీసీటీలో మైక్రోవిల్లే కూడా ఉంటాయి. సో సింపుల్ కాలమ్నార్ ఎపిథీలియం. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు కొన్నేమో పేమెంట్ టైప్ ఆఫ్, ఓకే, కొన్నేమో సో క్యూబిక్ షేప్ లో ఉన్న సెల్స్. సో ఇప్పుడు సింపుల్ కాలమ్నార్. ఓకే, సో కాలం షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా సిలిండర్ షేప్ లో ఉంటాయి. వీటికి కింద ఒక బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్, రైట్. సో ఎనీవే, cells are elongated, slender, single layer. Nucleus is ovoid and present at the base. Okay, కింది వైపు ఉంటుంది న్యూక్లియస్ అనేది. ఓకే, అకేషనల్ గాబ్లెట్ సెల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ దట్ సీక్రెట్ మ్యూకస్. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే అవి ఇక్కడ వరుసగా, సో ఈ పక్క పక్కనే ఉంటే వాటి మధ్యలో ఇట్లా గాబ్లెట్ సెల్స్ అనేటువంటి ఇట్లా ఉంటాయి. ప్రతి సెల్ మధ్యలో ఉండకుండా అకేషనల్ గా అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి అన్నట్టుగా. సో ఇట్లా
Okay, so that is goblet cells which secrete mucus. Okay, so ఇది ఒక్కొక్కసారి సీలియా కూడా ఉండొచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ది టిష్యూ. Anyway, so based on cilia, it is of two types. One is the columnar cells, simple ciliary columnar epithelium. Okay, so they contain cilia like this. So cavities of fallopian tubes, brain ventricles. Okay, brain ventricles. That means innermost cavity of brain. Okay, brain ventricles. And then central canal of spinal cord and brachioles. వీటిని ఇట్లా డయాగ్రామ్ వేస్తూ గుడ్డిగా బైహార్ట్ చేయడమే. ఓకే, fallopian tubes, brain ventricles, central canal of spinal cord, brachioles. So these are the examples for the simple ciliary columnar epithelium. And then B, సింపుల్ నాన్ ciliary, అంటే సేమ్ కాలమ్నార్ సెల్సే కానీ సో ఈ సీలియా అనేటువంటి ఉండవు అనమాట. Without cilia, but here and there occasional what we call the okay. So there are no simply cilia అనేటువంటి ఉండవు, బట్ కాలమ్నార్ సెల్స్ మిగతా స్ట్రక్చర్ సేమ్ దానిలానే ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్, క్యావిటీ ఆఫ్ స్టమక్, cavity of stomach and intestine. Okay, so they may also contain microvilli. So that is stomach and intestinal, inner surface layer is simple non-ciliary columnar epithelium layer. So they do not contain cilia, but they do contain microvilli. So microvilli అంటే మనందరికీ తెలుసు. So microvilli అనేటువంటి ఉంటాయి. They help in absorption. Okay, so that is about the simple non-ciliary columnar epithelium. Example, stomach and intestine. And there is another kind of epithelium, that is sensory epithelium. Okay, sense organs surface area contains only epithelium, simple epithelium. Okay, so that is the touch sense identifying field. Okay, olfactory epithelium. Okay, so then auditory, okay, ears. Okay, then photosensory, right? So that is visible or vision. Okay, gustator and taste anamata. So all these their outer linings are the cells which causes the sense are nothing but the epithelial cells. Okay, so that is about another kind of epithelium. So simple epithelium. Second one is compound epithelium. So in this type of epithelium, more than one layers of cells present. ఓకే, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం అని, దాన్ని ఇంకొక సింపుల్ లాంగ్వేజ్ స్ట్రాటిఫైడ్ అంటే లేయర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం ఇస్ వెరీ ఫేమస్ యాజ్ స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం. యాక్చువల్లీ అది తెలుగులో స్థరిత ఉపకళ అని పిలుస్తాం. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిథీలియం
more than one layers are present. Okay, so it is again different kind. Okay, one is stratified squamous. So it protects from friction of chemical and mechanical friction. Okay, so it covers dry skin surface. Okay, so also this is also called as stratified. Already last year. So also called as keratinized squamous epithelium. Okay, so ఎందుకంటే డ్రై స్కిన్ పైన ఉండేటువంటి టిష్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ epithelium. So it contains layers. Okay, so they are like tiles. Okay, so but many layers are present. That means, so then non-keratinized squamous epithelium. సో ఇక్కడ సో డ్రై స్కిన్ అనేది సో డ్యూ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ది బాడీ నేచర్ ఎనీవే. సో outer dry skin is actually that is a stratified squamous epithelium. Stratified అంటేనే more than one layer of cells ఉంటాయి. ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. Example here, dry skin surface is stratified squamous epithelium. So it is also known as keratinized squamous epithelium. ఎందుకంటే outer layer, skin layer యొక్క complete outer layer. And non-keratinized squamous epithelium, even though they are not keratinized. So wet surfaces like inner regions of buccal cavity. So pharynx, esophagus, vagina. So all these, they are, squamous epithelium, compound squamous epithelium, or stratified squamous epithelium, which are not keratinized. Like wet surfaces like inner regions of buccal cavity, pharynx, esophagus. Okay, so these are examples for the non-keratinized epithelium. So wet surfaces. So those wet surfaces, so they cover these buccal cavity, pharynx, esophagus, vagina. All these are covered by non-keratinized squamous epithelium. Right. So then, మళ్ళీ ఇందులో కూడా స్ట్రాటిఫైడ్ కాలమ్నార్ కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం. కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం అంటే మోర్ దెన్ వన్ థిక్ సెల్, వన్ లేయర్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉండడం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అప్పర్ సెల్స్ ఏమో కాలమ్నార్ సెల్స్ ఉంటాయి, లోయర్ ఏమో క్యూబాయిడ్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో that is about the stratified. Somebody touched the screen. Anyway, stratified columnar epithelium compound also stratified okay. So epiglottis, very very important. Epiglottis యొక్క outer lining. Okay, that is it was asked in the previous examinations. So what is the example for stratified columnar epithelium? So that is epiglottis and urethra. Okay, so their inner linings. Epiglottis outer lining and urethra inner lining is made of a wall made of stratified columnar epithelium. So stratified ante more than one line. Columnar ante columnar shape
column shaped cells ఉంటాయి. Then stratified cuboidal. Here the cells are cuboidal. Only upper cells are cuboidal. So lower cells columnar. Opposite అన్నమాట. ఇక్కడనేమో అప్పర్ సెల్స్ కాలమ్నార్, లోయర్ సెల్స్ క్యూబాయిడ్ సెల్స్. ఇక్కడ అప్పర్ సెల్స్ క్యూబాయిడల్, లోయర్ సెల్స్ కాలమ్నార్. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ stratified cuboidal compound, cuboidal epithelium. Examples: salivary glands, sweat glands, pancreatic glands, main ducts, inner surfaces. So all these are the examples for the stratified cuboidal epithelium. And here transitional epithelium or intermediary. So example is urinary bladder. Its wall becomes thinner or thicker as per presence or absence of urine. ఒకవేళ inside the urethra or urinary bladder, okay, so if at all it doesn't contain or less contain, ఒకవేళ ఆ బ్లాడర్ లో యూరిన్ ఉంటే అది సో ఎలాంగేట్ అయ్యి, ఓకే, ఆ వాల్ అనేది సో మోర్ లేయర్స్ ఉన్నట్టుగా స్ట్రాటిఫైడ్ టిష్యూ లాగా కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ యూరిన్ లేకపోతే యూరినరీ బ్లాడర్ లో అది జస్ట్ సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం లాగా కనిపిస్తుంది. సో అందుకే దాన్ని ఇంటర్మీడియరీ ఎపిథీలియం, ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో దెన్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం ఎక్కడ ఉంటుందని ఇంతకుముందు చాలా సార్లు అడగడం జరిగింది. సో ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం కూడా మీరు ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంచుకోవాలి రెండు. ఓకే. సో జస్ట్ వెయిట్. రైట్. సో సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ simple epithelium, because structurally only one thick layer of cell. But ఏంటంటే their size is not equal. Their size and their some cells are like this, they are present like this, వరుసగా ఇట్లా ఉంటాయి, and they contain the nucleus like this. This is one layer, and another layer of cells, they look like this. So this is another one. సో లైక్ దిస్. అంటే సో ఇది వేరే లేయర్ అనిపిస్తుంది, బట్ యాక్చువల్గా పక్క పక్కనే ఉంటాయి అవి. సైజ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది, వాటి యొక్క న్యూక్లియస్ అనేది పొజిషన్ అనేది డిఫరెంట్గా కనబడుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్లీ ఇట్ ఈస్ సింపుల్. ఓకే. అపియరెన్స్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాటిఫైడ్. ఓకే. So actually it is part of simple epithelium అనే మనం కన్సిడర్ చేయాలి యాక్చువల్గా. సో ఎనీవే ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఎపిథీలియం బట్ అపియర్స్ యాజ్ స్ట్రాటిఫైడ్. సో డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఇన్ ద సెల్స్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ హైట్స్. సో ఇదే ఇంత ఎత్తు మీద ఉంది, ఇదే ఇంత తక్కువ ఎత్తు ఉంది, కాబట్టి మనకు అది స్ట్రాటిఫైడ్ అని అనిపిస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సింగిల్ లేయర్. So with the different shaped sized cells and nucleus. So example, the inner surfaces of trachea and ureter. This is very very important amma, meer gurtunchukovali. Examples of pseudo stratified epithelium. Okay, so that is trachea, ureter. Okay, inner surface. Or sometimes, so if it contains cilia, it is present in the trachea and ureter inner surface.
So if there are no cilia, so gonoducts or epididymis are the examples. ఓకే. అంటే పురుష బీజవాహిక, స్త్రీ బీజవాహిక అని ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది. సో అందులోపల వైపు ఉండేటువంటి సర్ఫేస్ అనేది సో సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ వితౌట్ సీలియా. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఐ థింక్ epithelium, simple and stratified epithelium is completed. And another one is glandular epithelium. So it contains either columnar cells or cuboid cells. రెండు రకాల సెల్స్ ఉంటాయి. either columnar ఉండొచ్చు, cuboid ఉండొచ్చు. So these may be glandular epithelium may be, or glands may be unicellular glands, so or multicellular glands. So here, so they are present in between epithelial cells. Okay, so they are not completely, glands are not a complete, they do not form a complete layer. ఒక్కోసారి అవి సింగిల్గా అక్కడో సెల్ ఉంటుంది. Sometimes they are in aggregated, but they do not form a peculiar structure. Anyway, so the glands may be unicellular. Examples is goblet cells. So మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాలమ్నార్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అనుకుందాం. సో అక్కడక్కడ వీటికి ఇట్లా, సో విచ్ కనెక్ట్ the two successive cells, and these secrete the mucus. Okay, so that is goblet cells of the columnar epithelial cells. They are a kind of unicellular glands. And multicellular, most of the glands are multicellular, so they are also present in between epithelial cells, but in aggregates, గుంపులుగా ఒక క్లస్టర్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్లా గుచ్చు లాగా సెల్స్ అనేటువంటివి, దే ఆర్ నాట్ సింగిల్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మల్టీసెల్యులర్ glands. Okay, so example, salivary glands contain some group of such cells. So that is based on the number of cells, unicellular and multicellular glands. And based on ducts, ఒకవేళ డక్ట్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయా లేవా అనేదా బేస్ చేసుకుంటే, సో వీ హ్యావ్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ సో హియర్ బేస్డ్ ఆన్ డక్ట్స్, ఒకవేళ డక్ట్స్ అనేటువంటి లేకపోతే వాటిని ఏమంటాం, డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటాం. దే ఆర్ వితౌట్ డక్ట్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ది ఎండోక్రైనల్ గ్లాండ్స్. అండ్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఎగ్జోక్రైన్ అంటే ఏంటంటే బయటకి ఐదర్ స్వెట్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్వెట్ కానీ, ఓకే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సీబమ్ ఆయిల్ కానీ, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మిల్క్ కానీ, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ digestive enzymes. Okay, so based on their ducts. Okay, so the exocrine glands, okay, so they do contain the special ducts of their own. Okay, for example, mucus glands also మనం చూసినాం. Okay, what we call the skin or integument లో అక్కడ వచ్చింది, రైట్. సో హియర్ exocrine glands are special type of glands which contain their own ducts, so that they could release their substance at right proper target. అందుకే వాటిని ఎగ్జోక్రైన్, బయట ఎక్కడనో దూరంగా రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్, డక్ట్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఎగ్జోక్రైన్ glands.
So endocrine glands, they release their secretions directly into the blood. But exocrine glands, so they release their secretions very near uh, to their position. Okay. So here, so exocrine glands with their own ducts. Okay. So examples are mucus secreting glands. They contain their own ducts. Salivary glands, they do contain their own ducts. Cerumen glands of middle ear, they do contain their own glands. And sebaceous glands, okay, of skin, which secret oily. All these are the, so not only hormone secreting, uh, you know, the ducts are, endocrine. Okay, so here exocrine glands, they do contain their own type of ducts. For example, mucus secreting cells of the digestive tract, salivary glands of digestive system, cerumen of the inner ear, oil of our skin secreted by the sebaceous glands, and the mammary glands, digestive glands. మనకు ఐడియా ఏముంటుందంటే, సో డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ మాత్రమే ఎగ్జోక్రైన్ అనుకుంటాం, బట్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జోక్రైనే. వాటికి సెపరేట్ వాటి డక్ట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, టార్గెట్ దగ్గర రిలీజ్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది సీక్రెషన్ టైప్స్, ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అగైన్ మిరోక్రైన్, ఎపోక్రైన్ అండ్ హోలోక్రైన్ గ్లాండ్స్. సో మిరోక్రైన్ అంటే ఏం లేదు, నార్మల్ సీక్రెషన్. మిరోక్రైన్ మీన్స్, సో ఒక సీక్రెటరీ వెసికిల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక సెల్ అనుకుంటే, సో ఇది ఇందులో ఈఆర్ అండ్ గాజీ కాంప్లెక్స్ అవి ఏం చేస్తాయి, సో అవి వెసికిల్ని ప్రొడ్యూస్ ఇట్లా చేస్తే, ఆ వెసికిల్ అనేది ఇక్కడ తీసుకురాబడుతుంది. తీసుకొచ్చినటువంటి వెసికిల్ అనేది దానికి ఏం డ్యామేజ్ కాకుండా బయటకి ఇట్లా వెసికిల్స్ అనేటువంటివి రిలీజ్ చేయబడతాయి. ఓకే, so such normal type of secretory cells, they are called mirocrine type of gland cells. Example, pancreas, exocrine part. Okay, so they release granules outside. Okay, బయట రిలీజ్ చేస్తాయి వాటికి డక్ట్స్ దగ్గరలో. ఓకే, దెన్ ఎపోక్రైన్. ఎపోక్రైన్ అంటే ఏంటి అంటే టెర్మినల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మిల్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, మిల్క్ గ్రాన్యూల్స్. ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో ఈ పార్ట్ మొత్తం కట్ అవుతుంది అనమాట. కట్ అయ్యి ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యి అది ఎక్కువ మొత్తంలో సబ్స్టెన్స్ అనేది ఈ రకంగా రిలీజ్ అవుతుంది. ఏంటిది ఎపోక్రైన్. ఎగ్జాంపుల్, మమ్మరీ గ్లాండ్స్ ఆర్ ది కైండ్ ఆఫ్ ఎపోక్రైన్ గ్లాండ్స్. The secretory granules with the terminal part of cell will be cut and released. And the last one is holocrine. అంటే ఏంటి అంటే holocrine of type of గ్లాండ్స్ అంటే ఒక సెల్ ఉంది అంటే ఇందులో మెనీ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ గ్రాన్యూల్స్ తో సహా సెల్ అనేది ఇట్లా బ్రేక్ అవుతుంది. సో లైక్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్. ఓకే, సో ఈ సెల్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్లాండ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ హోలోక్రైన్. మిరోక్రైన్ అంటే మామూలు సీక్రెటరీ వెసికిల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఎపోక్రైన్ అంటే టెర్మినల్ పార్ట్ కట్ కావడం. సో హోలోక్రైన్ అంటే కంప్లీట్ సెల్లే ఏదైతే సీక్రెట్ చేస్తుందో ఆ సెల్ మొత్తం పగిలి దాని యొక్క గ్రాన్యూల్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని హోలోక్రైన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది types of gland cells. Okay.
So anyway, with this we have completed the epithelial or epithelium tissue. Okay, so tomorrow I'll maximum try to complete this whole chapter. Okay, so anyway, I'll stop here. Okay, so tomorrow I'm staying at home, so I'll try to complete this. Right.